Pues buenas tardes de nuevo. Llegamos ya casi a la fase final de este seminario doctoral en estudios europeos del Premio Europeo Carlos V, Angela Merkel, sobre el tema La fortuna de estar unidos, garantizar y fortalecer la cohesión de Europa. Y mientras nos ponen el PowerPoint que va a utilizar la ponente, vamos a dar paso a la última interviniente del día. Es Sánchez Montell, de la Universidad de Valencia. Cambiamos completamente el tema del que hemos estado prácticamente hablando toda la mañana a un tema en el que le va a acompañar pues, quizás una de las mayores expertas también en la materia. Se trata de TERESA FREIXES SANJUÁN, catedrática Monnet personam y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores. Es además codirectora de este seminario doctoral, además de ser experta en muchísimas otras cosas y nosotros tener también la fortuna de poder contar con ella en diferentes actividades académicas. Sin más dilación, el tiempo apremia. Le doy la palabra a la doctora Freixes Sanjuán, que toma las riendas de este panel. Hola, buenas tardes. Ya en la recta super final, es la última, el último espacio, digamos, de discusión académica, porque después pasaremos a lo que es el cierre de este seminario doctoral. Nos va a presentar su trabajo Sánchez Montell, desde luego en un área que no tiene nada que ver con las anteriores, aunque hay algún punto de conexión, seguramente lo apreciaremos por las técnicas que haya podido utilizar en lo que es su investigación jurisprudencial. Ella ha sido estudiante, bueno, es graduada en Derecho y en Criminología en la Universidad de Valencia con premio extraordinario, máster en Derecho Constitucional, ha tenido diversas becas de investigación y está adscrita al Institut de Drets Humans de la Universidad de Valencia, en donde ejerce actualmente actividades de investigación y docencia con una beca FPU. Ha trabajado en diversas líneas de investigación, en las cuales, pues como verán, se van a proyectar en lo que es su trabajo, y está desarrollando su tesis doctoral sobre interpretación constitucional. Tema puro y duro, que para terminar el seminario, digamos, es una materia que en principio incluso puede llegar a parecer poco amable, porque en lo que ella tiene que centrarlo según su trabajo es las dinámicas de interpretación que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre la cohesión y las identidades constitucionales. Claro, Europa, si es algo, que estamos seguros de que lo es una comunidad de derecho. Las otras cosas podemos estar más lejos, más cerca, pero que es una comunidad de derecho, eso cada día nos cae encima, porque prácticamente casi todas las normas que tenemos que seguir en cualquier cosa, hasta para comprar un billete de autobús o ir a la tienda, están reguladas por el derecho de la Unión Europea, ya sea directamente o a través de la incorporación a nuestro sistema jurídico interno de aquello que ha sido regulado primero por la Unión Europea. Entonces, claro, evidentemente esto es una cohesión. Es decir, da una cierta tranquilidad cuando estás en territorio de Unión Europea, los que tenemos alergias y cosas por el estilo, ver que los productos que compramos en tiendas, el etiquetado es identificable en todas partes, porque la nomenclatura siempre es igual. Cuando sales de esa zona de confort, dices, ¿y ahora qué paso? ¿Esto lo puedo comprar? ¿No lo puedo comprar? Por lo tanto, nos facilita la vida, y eso en el fondo pues
nos cohesiona también como europeos, porque es fácilmente identificable todo en cualquier país de la Unión Europea que estemos. Pero, por otra parte, hay ciertas resistencias, esas identidades constitucionales, que algunas veces ah, parecen estar bien fundadas porque, bueno, pues evidentemente estamos haciendo cesiones de soberanía cada vez que ratificamos un tratado de la Unión Europea y eso mm, no lo puede negar nadie, pero quedan también todavía resquicios propios dentro de cada uno de los estados en los cuales la Unión Europea no entra porque no le han atribuido los estados esa competencia. El principio de atribución es en el que se basa toda la competencia que pueden tener las instituciones y los órganos de la Unión Europea. Entonces, esas identidades constitucionales a veces afloran por vía interpretativa. Hemos visto, por ejemplo, con materia de la pandemia, y seguro que ella lo tiene incorporado en su trabajo, porque en el que a mí me ha llegado hay alguna referencia, la pugna entre el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a lo que fue el, el- el substrato de los fondos Next Generation. Entonces, el Tribunal Constitucional alemán le dijo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estaba ultra vires, para los no juristas, que estaba actuando fuera de sus competencias. El Tribunal de la Unión Europea dijo que efectivamente no, que eso era una competencia europea y, claro, pues la sentencia del Tribunal Interno no tuvo valor aplicativo. Aviso a navegantes, no digo más. Esto, claro, provoca unas ciertas tensiones en las cuales están siempre presentes en las relaciones entre tribunales lo que llamamos las técnicas del diálogo entre tribunales, que con relación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se centran, aunque no exclusivamente, pero sí de una manera importante, alrededor del diálogo que se establece cuando se presenta una cuestión prejudicial en donde el tribunal interno, tribunal acuo, tiene dudas sobre si la norma que tiene que aplicar concuerda o no con el derecho de la Unión Europea y entonces pregunta al Tribunal de Luxemburgo qué pasa ahí. ¿Es una norma que está de acuerdo con el derecho de la Unión o no? Y finalmente es el Tribunal de Luxemburgo el que va a decir si esa compatibilidad entre ambos derechos existe o no existe. Y si no existe, no se puede aplicar la norma interna. Bueno, claro, llegar hasta aquí supone también todo un camino procedimental en el cual pues, a veces hay medidas cautelares, otras veces se establecen otro tipo de efectos colaterales porque lo que se pueda decidir para un caso puede afectar a otros. Bueno, pues yo creo que todo esto va a ir apareciendo en el trabajo de Sánchez Montell. No voy a decir ya nada más. Fíjense en que estamos ante lo que es el núcleo duro de las relaciones entre los tribunales internos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, por lo tanto, es una cuestión crucial en todo este proceso de integración y, desde luego, es muy importante que haya escogido este tipo de temática para realizar su trabajo en este ámbito. Tienes la palabra, Mara. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero sumarme a los agradecimientos de mis compañeros y compañeras. En primer lugar, a la Fundación Yuste por la oportunidad de participar en este seminario, así como también a la organización, a los técnicos, a las intérpretes que nos acompañan. En segundo lugar, a los expertos y expertas que nos han acompañado estos días y cuyas contribuciones han sido realmente enriquecedoras para nuestras investigaciones y en especial en este caso la profesora Freixes que me acompaña aquí. Y last but not least, a mis compañeros y compañeras, porque han sido unos días verdaderamente fructíferos y bueno, porque creo que ha sido una experiencia pues buenísima. Y bueno,
El tema del trabajo que os vengo a presentar aquí es, como ha comentado la profesora Freixes, las dinámicas de interpretación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre la cohesión y las identidades constitucionales. Y con este trabajo lo que pretendo tiene como eje principal el análisis de la actividad interpretativa del Tribunal de Justicia, porque me parece que es un órgano clave en el proceso de integración europea y, por tanto, generador de dinámicas de cohesión normativo-institucional en su seno. A lo largo de las décadas, su actuación ha venido provocando críticas, por ejemplo, relativas a la noción de activismo judicial, y se ha llegado a cuestionar si, hasta qué punto, ¿no?, esta jurisprudencia interfiere en la soberanía de los Estados y afecta a la relación con los tribunales constitucionales, pudiendo llegar a desafiar incluso los valores democráticos. He preparado un trabajo que se estructura de la siguiente manera. Tiene dos partes diferenciadas, pero bueno, en primer lugar empezaré introduciendo el porqué de esta temática y cuál es la metodología que seguiré. En segundo lugar, ubicaremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la arquitectura institucional de la Unión. En tercer lugar, analizaremos los conflictos y lo que he denominado doctrinas de resistencia entre los tribunales constitucionales nacionales, en concreto centrados en el caso español, italiano y alemán. Además, acto seguido hablaremos de la noción de identidades constitucionales que ya avanzaba, y luego lo que he considerado que formaría parte, ¿no?, de la recuperación de esa integración, que sería la noción o el concepto de las tradiciones constitucionales comunes. ¿Así? Vale. Pues bien, bueno, esta investigación se adentra, como decía, en el núcleo productivo de la jurisprudencia, en su praxis interpretativa como motor de cohesión, y así incidir, ¿no?, en el debate sobre la legitimidad, la autonomía y los límites del orden jurídico europeo, entendidos desde su raíz interpretativa, y analizando el impacto sobre la cohesión europea y las identidades constitucionales. Mi enfoque metodológico parte de una perspectiva jurídico-analítica, con el apoyo de las aportaciones que se han hecho desde la teoría constitucional y el derecho comparado, junto a las contribuciones de la doctrina académica, y poniendo especial atención en el prisma del denominado pluralismo constitucional y en la teoría democrática de la Constitución. Sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, he de recordar, en primer lugar, que forma parte del denominado marco institucional del que dispone la Unión para la promoción de los valores, la persecución de sus objetivos, la defensa de sus intereses, los de la ciudadanía y los de los Estados miembros, y la garantía, de coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones, según el artículo 17 del TUE. Además, su función más concretamente es la de garantizar el respeto del derecho de la Unión en la interpretación y aplicación de los tratados, y es un órgano jurisdiccional. Su rol, podemos decir, que se focaliza precisamente en asegurar una interpretación y aplicación coherente del derecho de la Unión en los distintos países miembros. Principalmente los asuntos que me interesan para este trabajo tienen que ver, como avanzaba la profesora Freixes, con las decisiones prejudiciales en relación con la interpretación. De estas cuestiones prejudiciales, como decía, cabe destacar que se trata de un recurso mediante el cual los jueces nacionales pueden dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para solicitarle que precise alguna cuestión de interpretación del derecho de la Unión, de manera que se produzca en última instancia o que se garantice en última instancia esa unidad, efectividad y coherencia y cohesión interpretativa del derecho europeo. Respecto de las dinámicas interpretativas, y en concreto voy a trazar un esbozo de los análisis de sus métodos interpretativos principales. En relación con estos métodos de interpretación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se distingue del uso de las técnicas comunes de interpretación jurídica empleadas por otros órganos jurisdiccionales.
En ese sentido, vemos que acude principalmente al literalismo, así como también a las interpretaciones teleológica y sistemática. Y cabe destacar que no se establece un orden, de forma explícita, un orden de prelación en la aplicación de los distintos métodos. La síntesis de estos métodos se expone en la sentencia Merck, fundamentándose en la Convención de Viena, que veremos después la influencia del derecho internacional en esta materia, y que establece que deben tenerse en cuenta a efectos de interpretación no únicamente el tenor literal de la norma, sino también el contexto donde se inserta una disposición y los objetivos que se persiguen con ese precepto. Antes de adentrarme más en concreto en las dinámicas interpretativas del tribunal, algunas cuestiones que creo que considero relevantes en materia de interpretación jurídica en general. Primera consideración, creo que se ha abandonado en este sentido la noción, ¿no?, de intérprete que planteaba Montesquieu, ¿no?, que se ha dejado de concebir como esa idea de juez autómata como boca de la ley, y que ahora la interpretación deviene una tarea más compleja, que además debe tener en cuenta en su aplicación que sea una sociedad globalizada de transformaciones. De manera que los trabajos interpretativos ahora tienen lugar en un contexto que ya no es únicamente de ámbito nacional, y que lo cual invita, digamos, a comenzar ese diálogo entre tribunales. La segunda consideración que quería realizar tiene que ver con la particularidad interpretativa de los tratados, entendidos como textos marco, y que deriva de la determinación de esas disposiciones generales que se caracterizan muchas veces por la apertura, cosa que podría facilitar la interpretación en un sentido evolutivo. Y ahora sí ya entramos a analizar concretamente los métodos de interpretación. La interpretación literal, también denominada literalismo o textualismo, puede definirse como aquel método que tiene como fundamento el texto en la tarea interpretativa de una norma. Y esto se liga, digamos, a la definición a partir del significado semántico y gramatical del texto. Se liga estrechamente con el principio de seguridad jurídica, que constituye a la fin una garantía de previsibilidad en las resoluciones de los tribunales. Y si bien es cierto que siempre se suele priorizar la interpretación literal, también es cierto que no siempre se consigue resolver los problemas jurídicos a través de este método. Por lo cual quería matizar también que aunque creo que se ha de recurrir a esta interpretación literal como método principal, esto no se contrapondría con la posibilidad de usar otros métodos que la complementasen. Asimismo, respecto a la interpretación literal en el derecho de la Unión, hay dos particularidades concretas que quizá dificultan un poco más la tarea, que serían el multilingüismo, es decir, que los textos que configuran el derecho comunitario están redactados en diversas lenguas y que cada una de esas distintas versiones poseen el mismo valor auténtico, con lo cual si se dan divergencias ahí se presentan problemáticas. Y la segunda particularidad la encontramos en la existencia de lo que denominamos conceptos propios. Es decir, que el derecho de la Unión incorpora conceptos jurídicos que pueden no tener el mismo significado, ¿no?, cuando se trasladan a la esfera nacional. En segundo lugar, pasaremos a ver la interpretación contextual o sistemática, porque el derecho de la Unión ha estado sujeto a una permeabilidad de influencia significativa por parte del derecho internacional. Y es evidente que el Tribunal de Justicia se sirve continuamente del método comparado en sus pronunciamientos, especialmente a la hora de elaborar sus argumentos. La interpretación sistemática, a su vez, puede subdividirse en dos vertientes. Por un lado, la que denominamos interna, es decir, el contexto normativo donde se inserta la disposición, y por otro lado, la externa, que tiene en cuenta, ¿no?, el contexto histórico y el proceso que conduce a la adopción de la disposición en cuestión. Respecto a la interpretación sistemática interna, se fundamenta that led to the adoption of that provision. Regarding the internal systematic interpretation,
It is based on the existence of a rational lawmaker that uses a coherent process to coordinate the norms. It also understands that the norms shouldn't be in conflict with one another. And regarding the external sub-method, it has to do with the preparatory works in one sense, and also the influence of other systems such as international law. And in that sense, I need to say that there is something especially important. In fundamental rights, we see some interaction between certain texts, the Charter of Fundamental Rights of the Union, the European Convention of Human Rights, and the constitutions of the member states, and between or among their bodies of guarantees. So there are three types of institutions that safeguard our rights. And I want to talk about the relation between the Charter of Fundamental Rights and the European Convention, because it has led to what Professor Freixes calls the European Justice of Fundamental Rights, which cannot be decoupled from the particularity of the object, because we have these contents that is typically constitutional. There is a strong relationship between the Charter and the Convention with mutual loyalty. Even if the Convention is not formally integrated into the European set of laws, it is recognized to be part of it, for example, through the list of general principles or as the interpretation parameter of the rights contained in the Charter. It also needs to be taken into account by looking at the case law of the European Court in this case. And then I will be talking about the relation between the Charter and the member states' constitutions. We can derive two fundamental rules. First, the non-interpretation of the Charter in a limited way, and the second one, the interpretation of the Charter in harmony with the rights that derive from the constitutions. This looks simple, but it is full of difficulties, especially when the rights in both texts might not match. In that case, we find many problems. And finally, regarding the teleological interpretation, it's called also the finalist interpretation. It means that we try and understand a provision based on the results that were expected to achieve, so that by implementing it, those results can be achieved. This is intrinsically related with the nature of the European Union, which is an organization with common objectives. It can also be linked to the systematic method that we just saw, because many times, on many occasions, for us to be able to understand the goal of a rule, you have to look at the context or the precedents, the backgrounds. One of the criticisms associated to this court and some other jurisdictional bodies is the judicial activism, the trend of a magistrate or a court to create or redefine some normative provisions beyond the text and what is explicitly contained in the text. It's been said that it can be manifested through several situations. For instance, the implementation of the so-called teleological interpretation or the creation of legal principles that are not written, and the expansion of the principle of primacy of the union law. And I want to mention it here because we need to take this into consideration if we are to reflect on the limits and the role of the Court of Justice and the lines that it can never cross. Now, the second section. Once we have seen the main interpretation techniques, I have called
these the resistance doctrines. Faced with the interpretation activity of the Court of Justice of the European Union, several constitutional courts in member states have reacted in diverse ways. All these reactions ultimately visualize the conflict between the European integration and the state sovereignty. And before moving on to these resistance doctrines, we want to say that these differences are not purely technical. They also reflect deep inequalities, because rights reflect its identity, its cultural identity. So the decisions as to whether what law should prevail and how rights are protected shows some fundamental rights, and this can be a source of conflict, especially when it comes to that divergence in how the rights are protected. The key lies in understanding the rights not as legal safeguards, but also as expressions of collective values. In this context, the role of the Court of Justice of the European Union is central when it comes to reconciling legal uniformity and constitutional diversity of the member states through an interpretation that seeks to mitigate the conflicts without eroding the autonomy of the different legal systems. Very synthetically, I will show you some cases that I find to be relevant. For instance, the Spanish case, the dialogue pathway between the Spanish Constitutional Court and the European Court started out in 2011 because before that date, the Constitutional Court was reluctant to consult with the European Court. This wasn't the case for the ordinary courts. They consulted the Supreme Courts with regards to some interpretation doubts, especially on prejudicial consultations. And the presentation or the launch of Declaration 124 was not relevant until the Meloni issue 86/2011. Because we can see there and explicitly to vindicate the possibility of starting jurisdictional direct dialogue with the Court of Justice of the European Union. It can also be seen as a manifestation by the Constitutional Court to reaffirm its role on domestic purposes and to defend the Constitution as a supreme norm. All this takes us back to the notion of the counter limits. And I want to say here that they do not oppose the integration, they do not go against integration, but they they give the Constitutional Court only a role of last resort, as we can see in the provision 1/2004 of the Constitutional Court. In Germany, that court is the body that with most intensity and frequency has counteracted the decisions made by the European Court of Justice with three dogmatic categories.
First, the ultra vires control, the guarantee of the constitutional guarantee, and they started for the protection of the constitutional rights guaranteed in the Constitution. We have some important case law, for example, the Solange ruling 1 and 2 and Brunner, that manifest the conflicts. And in Italy, we have the theory of the counter limits, or the limits to the sovereignty, that tries to avoid interferences coming from the European Court in constitutional provisions regarding fundamental rights, inalienable rights of a human person. That is the core, the material core that needs to remain untouched. So it's like a reverse primacy or conditioned primacy. So what conclusions can we reach with all this? The idea of a constitutional identity as resistance doctrine. Pursuant with the contents of Article 1.2 of the Treaty of the Union will guarantee the respect of the national identity following the structures of the political arena of the member states. I know that these concepts, national identity and constitutional identity, has sometimes been used as synonyms, although some authors say they're not the same. But in this work, I agree with the first position, and I use them as synonyms. I use them indistinctively, like the court itself. Starting with the definition of constitutional identity, it can be said that this figure finds its maximum expression in the political and constitutional structures. It can also be defined as the social identity contents that are shaped by constitutional law. It is a legal concept that is relational and integrative of the domestic and the European sets of laws. And they are at the crossroads between the union law and the domestic law. They are used as an instrument to navigate that multi-level space. And it can be complemented by essential functions and values for a state. It cannot be invoked on trivial things. This notion, in my view, comes up when we compare the textual and contextual analysis with the interpretation methods that I just mentioned. So there is importance of the text, to which we have to add other principles and concepts that reconfigure that identity that lie in the preambles of the norms. It has also been related, that notion of identity has been related to the principles of subsidiarity and the appreciation margin. There are several coincidences between those two things, but there are some differences too that are relevant, especially when it comes to the legal consequences. Regarding the latter, it means recognizing discretion margins in which they can make decisions without justifying the contents by invoking specific clauses or provisions, provided they respect the minimum protection threshold as established by the Convention on Human Rights. And the national identity notion has a vague meaning, but it can be associated with structural basic elements of the state and the essential values shared by a constitutional community. As a consequence of it, the application of this of the margin of discretion or appreciation is seen as a more accurate notion than the national identity. So not all member states can have the same identity, but
those fundamental political and constitutional structures and their values are used as the core that is resistant to integration. But I think that the statement of the identity itself is an identification of your existence against the otherness. I exist faced with the others, and it shouldn't be an obstacle to the integration. And I want to relate these concepts to another one. I want to link these concepts to another one. For example, the notions of constitutional tolerance or European multi-level cooperation between authors that manifest the ultimate need of starting a judicial dialogue between equality and diversity. Los presupuestos Regarding the key tenets that have been used for this constitutional identity survey, we can talk about two. This identity, the national identity, must be compatible with the fundamental principles in Article 2. And then that identity must be materialized and limited through the interpretation of the jurisdictional organs, bodies. And there's a warning here. I know there's been some reaction against the abuse or lack of loyalty or the concept of constitutional identity because they have deviated from the loyal cooperation and subsidiarity principles. And there have been some criticism that warn about the risk of instrumentalization of that notion for purposes that are contrary to the integration purposes of the European Union. So I want to recap this notion, constitutional identities and European cohesion. And so this is the final section of my presentation that is called Integration of the Common Constitutional Integrations. The Charter of Fundamental Rights of the European Union includes explicitly the common constitutional traditions of the member states as an interpretation criterion by saying that the rights recognized in it must be understood pursuing those traditions. But this understanding can not only invoke the respect to the national rules, it transforms the constitutional traditions into an active component of the union law. And in that sense, when discrepancies are detected between the meaning of a law as an autonomous figure in the chart or a principle derived from the constitutionalist traditions, it is an opportunity for us to reinterpret the scope of the provisions. So instead of seeing that they represent an obstacle, we must see it as an element that reflects the richness of the European system for the protection of the rights if it's linked to good dialogue between the decisions of the European Court of Justice and the contributions by the jurisdictional bodies, the speaker corrects herself, in the member states. About this notion of common traditions, there can be a twofold analysis. On the one hand, the notion of tradition, it has a temporary dimension. And on the other hand, the term common, that for me means that we need to analyze a short notion. I'm not talking about sharing just numbers or statistics, how many members, how many countries share this notion. It also has to be seen under some assessments. It doesn't need to be in all member states or even in a majority of member states if we are to qualify it as a constitutional common tradition. This concept opens the way for a broad
field of dialogue between the European Court and the constitutional courts of the member states. In my view, the constitutional traditions that we have in common must have a key active role within the system of the union. They have to be a channel that strengthens interaction and facilitates a constructive cooperation instead of contributing to feeding the conflict between the systems. Additionally, because the national identities that we just saw cannot be understood as the exclusive asset of one state, because they have common elements. So that short dimension allows for several national principles to contribute to creating the constitutional common ground. I need to stress here that the Court of Justice has been using this category, the common constitutional traditions, as the key reference for the articulation of the system of values that endorse the European construction, and has created a culture of fundamental principles that go beyond the simple respect of the rule of law. They have shaped the European Union as an entity with a constitutional identity of its own, a shared one. This shared constitutional identity is the principle, the definitory principle of the European identity. So to sum up, the constitutional common traditions can operate as an efficient mechanism to bridge the gap between the constitutional identities of the member state and the legal identity of the European Union. Far from being a rhetoric formula, they let us highlight the common identities and create an approximation at a time when the Union is faced with the challenge of reaffirming the foundational values. Y para concluir, So to conclude, in spite of their key role in the European integration, and in spite of them being one of the drivers for the legal cohesion of the European Union, the European Court has created some resistance in the national constitutional courts. In my work, I wanted to critically analyze the interpretation dynamics of the European Court of Justice from a double perspective. On the one hand, as the custodian of the legal cohesion of the Union, and on the other side, as one of the actors of the constitutional identities of the member state with certain impacts. las To wrap up, these are the conclusions that I want to emphasize. First, regarding the interpretative methods, let us remember that there is no clear establishment, no order of precedence between methods in the case of the Court of Justice of the European Union. I think in this case, we must also add the need to found the methods with and fundament them with a good argument. This is fundamental for the rulings from courts, interpretative courts, to gain certain legitimacy. Second, I believe that it is important to reinforce the role of constitutional tribunals on a national level as the best suited stakeholders with better legitimacy to take on the defense of fundamental rights in the national legal systems and compared to the supranational jurisdiction, beyond the role that they could that ordinary justices and courts could have. I think it is important, something that has already been mentioned and it should be emphasized. Changes are necessary in the stakeholders in this judiciary dialogue, because we should move from this two-way
dialogue where you have the ordinary judge to the Court of Justice to a threefold discussion, particularly, as I was saying, in the field of the interpretation of fundamental rights, and paying close attention to the possibility of rethinking this in the framework of the European Union. Fourth, and in connection with the previous connection, when it comes to the role of the Court of Justice of the European Union in the field of fundamental rights, it must be said that this contributed to elevating the standards of protection of this, based on the common traditions of the member states and integrating all these international instruments in the field of fundamental rights, that there has been a cooperation with close attention to the European Convention of Human Rights, whose influence was fundamental for establishing the interpretative standard of the Court of Justice of the Union. And to wrap up, in the face of this problem, we must examine in a more detailed way the idea of constitutional pluralism to open up this judicial dialogue based on institutional reforms, in the sense of establishing cross control mechanisms, for example, or rethinking ideas that may contribute to balancing the integration, national sovereignty, and democratic legitimacy. And there are many potential future research lines. Thank you very much, and I am at your disposal should you have any question, comment, or doubt that I am sure will contribute to enriching my work. Muchas gracias. Thank you very much for your presentation. The topic is indeed very complicated. For those who are not used to these categories, this is even much more complicated, and particularly considering that this is the last session in a seminar that has been very intense. I would like to emphasize some of the aspects that you mentioned very rightfully, and I would like to share with you a series of doubts. We are obviously not in the situation where Montesquieu's definition applies. Law has evolved very much since his times. Now we are in what we call multi-level legal system. It is one system with different levels. We don't have counterposed or opposed legal orders. It is a multi-level order that is conformed, and there's a privilege or higher level where the right of the European Union is, the law of the European Union. Then under that we have national legal systems. For example, in the case of Italy, Spain, and ourselves, there are two levels. And then we have references to other systems within the treaties themselves. For example, we were talking about the Geneva Convention on Refugees, and today, in virtue of Article 6, we have to refer to the Convention of Human Rights. And sometimes there are problems of interpretation arising from multilingualism. We have had real fights when it comes to equal treatment, because all French versions and those who translate from French, for example, they talk about equality between men and women, and those who translate from English, it talks about gender equality, which is igualdad de género. And it's not exactly the same thing. So this terminology can be a source of interpretative problems. And this leads to the creation of own concepts. For example, sometimes the Court of Justice has
no option in the face of this diversity of interpretations than to say, well, based on that, as a coined concept, this means this X in the context of the European Union. And that is how several interpretations and concepts arise that some have referred to as judicial activism, following an Anglo-Saxon idea, like the tribunals of the US are accused of judicial activism. This judicial activism is something that should be highlighted, not only because of what you mentioned, but also because often it is connected to or it is the source or the reason why new norms emerge. The interpretations of the Tribunal of Justice, the Court of Justice, sorry, serves as sometimes when a new European law is being crafted, we see what's the case law, and based on that case law, new norms arise, sometimes grounded on new concepts. When you talk about, and here I'm going to start with my doubts. When you propose the idea of institutional identity, this is connected to, and this is something that you didn't see or say in the text that I received, with the intangibility clauses. What happens when the law of the European Union interferes with something that a state considers an intangibility clause, that is, that it cannot be modified because their constitution is absolutely closed to it? In this case, we must see up to what point the tribunal could intervene. On the other hand, I would give higher relevance to Article 6 of the Treaty of the European Union, because in addition to referring to the Convention of Human Rights and giving